climatique. In addition to working to keep our people safe from extreme weather, the Center will drive our work together to minimize environmental impact of military operations themselves and to get ready for a new security landscape in the Arctic. Canada brings expertise to the table. This work is very important to us for the world as well, and this is why Canada will invest more than $7 million per year ongoing for the Center of Excellence. We are taking action to secure supplier of energy to our allies in the face of Russia's invasion of Ukraine. We're ready to lead the way on developing tools that understand climate policy is also security policy. Je tiens à remercier sincèrement les autres pays pourrants du Centre d'Excellence, l'Allemagne, le Danemark, la France, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie, la Turquie et le Royaume-Uni. En signant ce protocole d'entente aujourd'hui, on agit tous ensemble pour bâtir un avenir plus sécuritaire. Et merci tout le monde. A safer and more secure future. Thank you very much, everybody, for being here. Thank you, Minister. It's now my pleasure to introduce Merci, Madame la Ministre. Joanna, NATO Deputy Secretary General, to provide some further remarks. Thank you so much. It's a great pleasure to be here with all our colleagues. I would like to thank Canada for being such a staunch ally in our great alliance. Canada contributes to our operations and missions. Soldiers are a foundation in the battle group in Latvia. You play a role which is vital in NATO. And I'm also very happy that you'll be hosting the Diana North America headquarters. Merci infiniment à vous et à tous les collègues qui sont présents et présents. Thank you very much to all of you. Today we're and adding to yet Canada one more for being Canadian here contribution today. to the security of NATO's 1 billion citizens, a new Center for Excellence on Climate Change and Security in Montreal. We sometimes still get asked, why NATO, when it comes to climate change and security? And the answer is quite simple. Climate change is an existential threat to the future of our planet, and therefore it matters to our security. NATO is not and should not be absent from any new facets of the new definition of security, and this is the case in point today. At NATO, we have three strands of work when it comes to climate change and security. First, we must understand the problem. Changing weather patterns will mean we have to fight differently. We have to know what changes are coming. Second, we must mitigate. From NATO mission Iraq, where our soldiers and trainers need to cope with temperatures over 40 degrees Celsius, to changing the way we build our bases to protect against climate change. And third, we must adapt. And adaptation is in the gene of this alliance, and this is what makes this alliance so successful over time, over and over again. NATO cannot remain a fossil fuel alliance in a renewable age. We as a military alliance must prepare for a future where our capabilities, from fighter jets to tanks, need to operate in a greener way without ever compromising on military effectiveness, of course. In all these tasks, our new Center of Excellence on Climate Change and Security in Canada will be an essential part of the solution. I hope that this initial group of allies joining the center will be just the first part of this exercise. We encourage other allies, we encourage our partners to join in and to make this wonderful center. And again, merci infiniment, Madame la Ministre. Thank you so much, Canada, for taking up this challenge. We look forward to visiting and hope we'll be invited also to the opening together with my colleagues from the Emerging Security Challenges Division. Thank you so much. Good luck. Thank you, Deputy Secretary General. I'd now like to invite all nations to please sign the first and second signature pages of the document. Please remain in place for a moment after signing in order for photographs to be taken of the group.
I think we'll take one picture standing up, if we could, in front of the flags. Live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio
Yeah, you too. You too. Good luck. Він буде переклад наш синхронтом буде, так що підключається озеро, там іншому, на озеро. Там є флор оригінал і лінія. І лінія. Коротше, буде там англійська, українська. Там лінія всюди. Так, лінія всюди. Це два флора надо? Так. Да, 4 показывают. 電話して。 4-5 раз. Что едят? Мы ее забирают? Нет. Потом все это пиво и пиво. И вся так. О, будем на красивое.
大丈夫です。 You revert to the original plan? あ、でこれちょっと IP さん16時。 Ok, there you go. Ok, prenez puis en coupe, moi je prends moi je SP. Puis si jamais ça change, or whatever, just you stay on single all the ouais, antenne avec Ok, perfect. Bon, ça va. ouais, fait que même s'il change, là, fait juste stick to, c'est toi single, moi Ok, je fais ok.多分途中で戻られる可能性はあるので、分かんないですけど。冒頭だけとかっていうのを仕切っていただかないと、我々多分そのまま取り続けて、今日急いで帰るあれもないので、私たち的にはもう IP を託されて、スルーするって言われて、出入りができない状況だったら、もらい切るか、途中で聞いたら、もう IP を止めていくっていうことに、裏を取ってもらって、古畑さんに渡してそれで戻ってもらうかを多分やらないと、で私たちも撮影始まっちゃったらそういうのちょっとできないので、伝えて決まったものだけ教えていただけないと動けないくなる。はい。それは大丈夫ですか？ジャパンプロレスにスルーで欲しいとかっていう話はしなくても、欠時間とかは多分古畑さんと相談して、でもそうなっても IT 使えてないってことですよね。収録はかけてるけど、各社にそれ決めていただいて連絡もらってもいいですか？もしくは結構電話ないとか。LINE だ。
これでもう一個今17大丈夫です。聞こえてます。聞こえてます。そういうの入ってるんですけど、持っていかなきゃいけない。NS さんも持っていかなきゃいけない ID が入ってるんです。1時間が一番悪いじゃないですか。16時半から限界アウトとか証のやつ古畑さんが言う。この IT スルーをするかしないかという判断をするときに、NS さんが勝手に決めることなんです。途中で出られて帰るとは思うんですけど、帰る方向で多分行くと思うんですけど、もう IT を渡さないと、長町さんが IT を持っていけなくなって、そうそうで、今、長岡さんの方の素材を書いてます。あ、そうやってるらしいんですけど、回線1個しかないから、すごいあっちが終わらない限り、こっちの絵は別に電気が送られてるわけではない。そのなんか取り引きを全然してないから、自分入るはずなのに、IP において、LINE の好きな大丈夫かなって、自然の判断で別に好きな人になってない。自分ではなくて、これにするんですよ、黒は、長岡ちゃんとかが終わって、これ素材電気をするのかっていうのを決めてくれて、どこがその決めるのかなと思って、中村さんが決める話だったんですね。これを持ってたらベルギーに行かなきゃいけない IT らしいです。そうなんですよ。だから、まだ始まってなくて、時間も無限なんです。これをスルーし続けた方がいいのか。古畑さんのタイミングで渡さない限り、ギリで多分帰るすごく間に合わない。ちょっと悩みがありまして、撮影始まってたら我々はもうやめますなのか、を決めて上でしか動けないんですよ。っていうちょっとご相談で。いや、そうなんですよ。持って行きたいですし、先生持って行きたいんですみたいな感じだから、早めに私して、途中でもパスが今入ってるところにあるんですよ。なかなか好きな感じではないです。お願いしてもいいですか。すみません。ご迷惑かけてお願いします。いいじゃん。Daniel want to make a
For us? Yeah, for us. Where is it? Like this. There.さっきまでいたのに、さっきまでそこにいたのにいなくなっちゃった。どこ行った？さっきそこにいたんだけどいなくなっちゃった。さっきそこにいたんだけどいなくなっちゃった。あ、いたいた。古畑さん。古畑さん。古畑さん。ちょっといいですか。多分もうそろそろだと思うんですけど、多分半目ので出られなきゃいけない感じですか。終わったら終わったら出る。あ、じゃあそれまでは行って大丈夫。いや、逆に言うと、皆さん、これ、なんですけど、これをベルギーに持っていかなきゃいけないんですよ。あ、そう、半分。いう時間で言うと半分に、半に、これが続いて、始まってなかったとしても、終わったら、あ、じゃあ、終わったら出るから半分。あ、もちろん。もちろん。OK です。ありがとうございます。神田さん電話するから、さっき長松さん、中町さん。それまであれですよね。どこ組って一緒に動きますよね。だから、終わった直前で出るってことですか。急ぎ目で、だから皆さんってもう戻ればいい。はいはい。我々はちょっと急ぎに出るんで、もうすぐにその時にバッて。もっと一回。ありがとうございます。もちろん。長町さんにして。じゃあ、します。あ、もしもし、出町です。古畑さんに確認したら、この会議演談が終わったらすぐ出るってことなので、情報組は。はい、そこまではすぐ取って、はい。渡すことにしました。すみません、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、お願いします。LU のバッテリーは大丈夫ですか？
本日こうしてウクライナ支援に関する共同宣言を発表できることを大変嬉しく思っています。I am pleased to be able to announce the joint declaration on support for Ukraine today.
5月の G7 広島サミットでは、幅広い諸外国の皆さんも含めた議論を通じて、世界のどこであっても力による大きな現状変更は許してはならない。また、法支配に基づく自由で開かれた国際秩序を守り抜いていかなければならない。こうした点において一致をすることができました。At the G7 Hiroshima Summit, by engaging in discussions that included a wide range of invited countries, we agreed that unilateral attempts to change the status quo by force or coercion are unacceptable anywhere in the world, and to safeguard a free and open international order based on the rule of law. 広島サミットから時を置かずして、こうして G7 首脳とブローディングで再び集まることができたこと、意義深いものだと思います。I feel that it is truly meaningful that we, the G7 leaders, and Vladimir have gathered once again today. 今後、ウクライナ支援という考え方を共有するいかなる国にもこの宣言は開かれています。多くの国がこの宣言に参加することを期待いたします。Going forward, this declaration will be open to any country that shares the intention to support Ukraine. I hope many countries will choose to join. G7 はこれからもウクライナに寄り添っていきます。我々の連帯は決して揺らぐことはありません。The G7 will continue to stand by Ukraine. Our solidarity will never waver. ありがとうございました。Thank you very much. Let me start off by saying something I hadn't planned on saying. You know, I think there are very few people in Europe or in the United States and North America that thought this man would stand up and come to the aid and assistance of Ukraine. He increased the military budget. He stepped up. Japan, because he understood that when any part of the world has 185,000 people, soldiers crossing a border, stealing sovereignty from another nation, that affects the whole world. I want to thank you for that. We just concluded the first meeting of the NATO-Ukraine Council, and all our allies agreed Ukraine's future lies to NATO. That's not a surprise to any of us, I don't think. I hope it's not a surprise to you, Mr. President. Allies all agreed to lift the requirements for membership action plan for Ukraine and to create a path to NATO membership while Ukraine continues to make progress on necessary reforms. But we're not waiting for that process to be finished to make the long-term commitments that we're making to Ukraine's security. Vladimir and I should be so familiar. Mr. Zelensky and I talked about kind of guarantees we could make in the meantime when I was in Ukraine and we met in other places. And so today, the long-term commitments we're making are backed up by the notion that in the meantime, we're going to provide security to Ukraine for its needs and against any aggression that may occur. Today, the members of the G7 are launching a joint declaration of support for Ukraine and making clear that our support will last long into the future. This starts a process by which each of our nations and any other nation who wishes to participate will negotiate long-term bilateral security commitments with and to Ukraine. We're going to help Ukraine build a strong, capable defense across land, air, and sea, for which will force be a force of stability in the region and deter against any and all threats. I want to thank my fellow G7 leaders and President Zelensky for the work to make this happen. I think it's a powerful statement of our commitment to Ukraine as it defends its freedom today and as it rebuilds its future. And we're going to be there as long as that takes. And again, I thank all my colleagues for their support.
President Macron, Prime Minister Trudeau, Prime Minister Meloni, President Michel, President von der Leyen. Great honor to be here. The outcome of the NATO summit in Vilnius is a very much needed and meaningful success for Ukraine. And I'm grateful to all leaders in NATO countries for very practical and unprecedented support, considering decades of our relations support for Ukraine. Today there are security guarantees for Ukraine on the way to NATO, an important package of security guarantees. Today we are coordinating with the G7 countries the framework for security guarantee that shall be further extended through arrangements with our key partners, bilateral and multilateral agreements. And Ukrainian delegation is bringing home significant security victory for the Ukraine, for our country, for our people, for our children. It opens for us absolutely new security opportunities. And I thank everyone who made it possible. Thank you, dear colleagues. Thanks you. Thanks Lithuania and Jens. Thank you very much. You take the place of Rusmir because Rusmir leaves now. So you can come here. Rusmir, c'est à 17h15. Please remain seated. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This concludes the program.
svenska Yle. Hur tydligt skulle hur skulle du beskriva de löften om medlemskap som NATO nu ger Ukraina? Är löftet tillräckligt tydligt och när anser du själv att Ukraina kan bli medlem av NATO? Ja, först och främst alla förstår väl och jag tror att president Zelensky själv också att det är inte möjligt under krig, då länge som krig fortsätter. Men det var ju klart att alla medlemmar tycker ju att Ukraina ska bli en medlem i NATO. Och min opinion har varit att vi måste hjälpa med så att Ukraina fyller kriterier så snabbt som möjligt. Jatketaan siitä rivistä seuraavaan. Maria Terus ja Yle. Tämä oli Suomen ensimmäinen kokous nyt tämän seuran jäsenenä. Näitte, miten hajallaan tai yhtenäisiä NATO-maat ovat, ja Suomen tavoite oli muitakin tavoitteita, mutta yksi oli saada ikään kuin pitää NATOa yhtenäisenä. Minkälaisia asioita itse olette ottanut esille NATOn kokouksessa ja kuinka tulkitsitte tätä yhtenäisyyttä? Ukraina-asia ainakin oli tosi vaikea, siinä oli monenlaisia näkemyksiä, mutta lopulta se sopu maiden kesken löytyi. Niin kyllä, minusta täältä lähtee kyllä hyvin yksimielinen ja yhtenäinen mielipide maailmalle. Jos ajatellaan Suomen tavoitteita, niin mehän nimenomaan korostimme juuri tätä yhtenäisyyden merkitystä, ottaa huomioon, että tämä jäsenyysasia nyt on aiheuttanut vähän heiluntaakin. Ja tietysti sitten tuki Ukrainalle, tuki Ruotsille, nämä olivat kaikki myöskin meidän tavoitteitamme ja niistäkin vallitsi kyllä pitkälle yhteisymmärrys. Ja kauppalehti Jussi Kurkisuon. Haluaisin nostaa muutaman asian tuolta julkilausumasta ja ensimmäinen oli tämä kohta 35, missä korostetaan, että Suomi on hyvin edennyt tässä integraatioprosessissa, mutta muutama, että se halutaan viedä loppuun mahdollisimman pian, niin haluaisin kysyä, että mitä on nämä viimeiset asiat, jotka pitää hoitaa loppuun vielä tässä integraatioprosessissa. Ja sitten toisekseen, niin siellä kielenkäyttö niin Kiinasta poveni verrattuna sitten tähän Madridin julkilausumaan, niin korostettiin, että Kiinasta tulee nyt häijyjä toimia, joista on haittaa liittouman turvallisuudelle, niin miten tämä vaikuttaa myös Suomen Kiinapolitiikkaan, miten Kiina nyt nähdään? Niin, jos ensin puhutaan näistä yksityiskohdista, missä kohdassa meillä vielä on ehkä vähän parantamisen varaa, saattaa olla paljonkin pienempiä asioita vielä, enkä ihan tarkoin osaa sanoa, mitä tuossa lukemassanne kohdassa 35 nimenomaisesti tarkoitettaisiin. Mutta sanoisin nyt, että kokonaisuutena kyllä tässä aika hyvin on kiritty. Ne ovat kuitenkin enemmän yksityiskohtia, jotka vielä ovat auki. Kiinan kohdalla minusta tuo keskustelun sävy ei nyt välttämättä oikeastaan ollut. Minäkin taisin todeta, että Kiina on aseistamassa itseään ja myöskin osallistumassa teknologiakilpailuun vähän ehkä ei niinkään avoimella tavalla, mutta kyllä aika paljon korostettiin myöskin sitä, että Kiina on kilpailija, mutta että tarkoituksellinen vastakkainasettelu ei palvele oikeastaan kenenkään etua. Paljon varmasti nyt sitten riippuu myöskin siitä, että miten Kiina itse käyttäytyy, ja tietysti mielenkiintoinen kohde on seurata Yhdysvaltojen ja Kiinan keskusteluyhteyden mahdollista jatkumista. Siitähän kuitenkin oli taas jo uusi alku, jos näin voidaan sanoa.
Helsingin Sanomista. G7-maat sopivat näistä turvallisuussitoumuksista Ukrainalle, niin miten arvioitte niiden merkitystä Ukrainalle ja onko niillä jotain roolia Suomen antavan tuen? Minusta niissä kuitenkin aika paljon on sama peruslinja, jota sitten Suomi ja monet muutkin maat kohdaltansa ajavat ja tekevät. Siis ymmärtäisin G7 kannanoton niin, että sodan aikana autetaan mahdollisimman paljon myös aseellisesti, sitähän myöskin Suomi tekee, ja sitten, että sodan päätyttyä pyritään kaikin tavoin turvaamaan rauhaa, esimerkiksi kasvattamalla pelotetta. Helsingin Sanomat. Tästä moni meistä varmaan huomenna seuraa Bidenin vierailua Suomessa. Kysytään vielä sen vierailun merkityksestä Suomelle ja sitten ehkä tässä NATO-kontekstissa, niin miten arvioisitte Yhdysvaltojen roolia NATOssa hänen kaudellaan, Bidenin kaudella siis? Kiitos. Jos ajatellaan ensin Yhdysvaltojen roolia, niin kyllähän Biden on erittäin vahvasti ollut tukemassa NATOn kehitystä ja jatkokehitystäkin, ja se kävi kyllä täälläkin varsin selvästi ilmi. Tuo vierailu sitten haluaisin vielä kertaalleen muistuttaa, että se ei ole suinkaan ainutkertainen tapaaminen, vaan todellakin jo presidentti Obaman aikana aloitettiin tällainen Pohjoismaiden ja Yhdysvaltojen keskustelu ensin Ruotsissa ja sitten Valkoisessa talossa myöhemmin. Se sitten keskeytyi presidentti Trumpin aikana, ehkä osin sitten meni enemmän kahdenvälisiin tapaamisiin, mutta nyt kun sitten vähän muistutettiin, niin se erinomaisesti tuntuu myöskin Yhdysvalloille sopivan. Mauri Nurmi, Iltalehti. Arvoisa tasavallan presidentti, Suomen näkökulmasta nyt hieman tätä konkretiaa. Eli täällä huippukokouksessa hyväksyttiin 3 uutta alueellista puolustussuunnitelmaa ja pääsihteeri Stoltenberg käytti ilmaisua, että 300 000 sotilasta asetetaan high readiness, eli korkeaan valmiuteen. Voisitteko kertoa, että missä ajassa nämä 300 000 tulevat valmiuteen ja millä tapaa Suomi on mukana näiden 300 000 sotilaan asettamisessa ja mitä tämä tarkoittaa Suomen pelotteelle tämä päätös? No, niin kuin suunnitelma, jotenka minulla on aivan mahdotonta tässä sitä suunnitelmaa lähteä muodostamaan. Mutta kaiken kaikkiaanhan taustalla on se havainto, että se, miten NATO tähän asti on toiminut, ei ole alkuunkaan vastaus tämänhetkiseen tilanteeseen. Ja siihen on hyvä nyt herätä. Näitä lähdetään sitten tarkemmin myöskin varmasti jakamaan, että mistä päin niitä valmiusjoukkoja syntyy. Mutta ihan pieni lisäys, mitä tämä päätös tarkoittaa Suomelle? Tarkoittaa tietysti sitä, että me jäsenenä olemme täyttämässä oman osuutemme. Näin jo Hufvudstadsbladet Maria Jesslin Hagner. President Zelensky, han sa just här apropå den här G7-planen som offentliggjordes att han hoppas att också andra länder ska komma med och göra samma sak. Så då frågar jag dig, borde Finland gå med i det här? Ska vi omfattas av det här, ingå i den klubben? Ja, vi har ju varit med redan. Därför att idén, liksom jag sa det, idén av G7-länder var att stödja militärt med vapen under krigstiden och sen öka pelotetta efter
kriget är slut. Och vi har ju varit med i den 17:e paket av militär hjälp som just beslutades. Viimeinen kysymys STT. Joo, kiitoksia. Kysyisin myös tästä alueellisesta puolustussuunnitelmasta ja Ruotsin yhtenäisyydestä. Baltian maista useampikin aika kiinnostavalla tavalla kiteytti sen, että mikä merkitys tällä kokonaisuudella oli ikään kuin heille, ja se oli se, että tämä Suwalkin käytävä, eli tuossa sitten ainoa logistiikka, ikään kuin mahdollisuus. Kysyisin vähän niin kuin Suomen näkökulmasta samaa kysymystä, eli voiko tämän kokonaisuuden tämmöisen ydinmerkityksen nyt kiteyttää jotenkin, että mitä se antaa ikään kuin Suomelle vastaavalla tavalla? Tietysti nyt täytyy ottaa tämä Ruotsin tilanne jossain määrin vielä huomioon, mutta erityisesti siinä tilanteessa, kun Ruotsista, niin kuin uskon, jäsen tulee, niin totta kai meillekin esimerkiksi logistiikiset ratkaisut ovat varsin tärkeitä. Niitä kyllä kyetään suunnittelemaan jo nyt vallitsevien sopimustenkin puitteissa hyvin paljon. Myöskin Ruotsin kanssa meillähän on kuitenkin pitkälle mennyt kahdenvälinenkin yhteistyö. Valitettavasti meillä alkaa aika loppumaan. Joo, niinpä taitaa. Hyvä, kiitoksia kovasti. Kiitos.
On the inaugural session of the NATO-Ukraine Council, and then we'll have time for just a few questions. Secretary General. Good afternoon. We have just concluded an historic NATO summit. Over the past 2 days, we took major decisions to adapt our alliance for the future. We agreed NATO's most detailed and robust defense plan since the Cold War, strengthen our commitment to defense investment. We agreed to bring Ukraine closer to the alliance and step up support for the long haul. And we deepened our partnerships around the world. I'm just chaired the inaugural meeting of the NATO-Ukraine Council. From now on, NATO and Ukraine will meet in the Council to discuss and decide as equals. This is a significant step to move Ukraine closer to NATO. I also welcome the major new announcements of military support made by NATO allies at this summit. Allies have already provided tens of billions of dollars in military aid to help beat back Russia's invasion. Tens of thousands of Ukrainian troops have been trained and equipped by NATO allies, and as Ukraine continues to liberate territory, we'll stand by them for as long as it takes. Yesterday, we agreed a new multi-year assistance package for Ukraine to help transition Ukraine from Soviet era to NATO equipment and standards and make their forces fully interoperable with NATO. Ukraine is now closer to NATO than ever before. Allies reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This will change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree that conditions are met. This sends a clear, strong and united message from our Vilnius summit. We must ensure that when this war ends, there are credible arrangements in place for Ukraine's security, so that history does not repeat itself. I welcome that many allies have now committed to providing long-term security assistance to Ukraine. This will help deter any future aggression from Russia after the war ends. This morning, we met with the leaders of Australia, Japan, New Zealand and South Korea, as well as the European Union. NATO is a regional alliance, but we face global challenges. What happens in Europe matters to the Indo-Pacific. And what happens in the Indo-Pacific matters to North America and Europe. Beijing's global assertiveness and Moscow's war against Ukraine require even closer coordination between NATO, the EU, and our Indo-Pacific partners. We condemn North Korea's nuclear and missile programs, including its latest missile launch. This violates multiple UN Security Council resolutions and pose a threat to regional and global security. NATO is reinforcing our ties with Australia, Japan, New Zealand and South Korea with tailored partnership programs, including joint work on issues like maritime security, new technologies, cyber, climate change and resilience. We will work even more closely together, standing strong for the rules-based international order. We face the most serious security situation in decades, but allies are rising to the challenge. NATO is more united than ever, standing strong in defense of our people and our values. I would like to close by thanking President Nausėda, the Lithuanian government and the people of Vilnius for hosting this historic summit. I look forward to the Washington summit next year, marking the 75th anniversary of our alliance. And with that, I'm ready to take some questions. Politico. Oh. Politico. Thank you.
Thank you very much, Ali Bayer from Politico. Secretary General, after reading the communique, some Ukrainians have raised concerns that perhaps some Western capitals may be preparing for a situation where Ukraine's NATO membership would be a chip in a negotiation with Russia. What is your response to Ukrainians who have that concern at the moment? Thank you. We had a very good meeting with President Zelensky and his delegation today, where he welcomed the very strong message from NATO allies. He welcomed the establishment of the NATO-Ukraine Council and also the clear commitment to move Ukraine closer to membership. So this was not an issue raised in any of those meetings. And I think it is extremely important to recognize that the decisions we have made, all NATO allies, is the strongest ever message on Ukraine and membership that this alliance have ever made. By stating clearly that Ukraine will become a member, that Ukraine's future is in NATO, and also then describing the path forward with the practical support for ensuring interoperability, with strengthening the political ties with the NATO-Ukraine Council, and then by removing the requirement for a membership action plan. Then negotiations to solve the conflict in Ukraine will only happen when Ukraine is ready for negotiations. And as we have stated again and again, nothing about Ukraine without Ukraine. What we do know is that the more military support we provide to Ukraine, the more land they are able to liberate, the stronger their hand will be at the negotiating table. And therefore, we continue, and the message from this summit and from NATO allies with new announcements of long-range cruise missiles, of more armored vehicles with more advanced air defense systems and training of F-16 pilots, is that we support them to liberate land so they will have a stronger hand at the negotiating table. That's what this is about. It's not about NATO negotiating on behalf of Ukraine. Okay, we'll go to the gentleman in the front row here. Hello, Ken Moriyasu from Nikkei Asia. Secretary General, there was talk about opening a NATO liaison office in Tokyo, but that was not mentioned in the communique whatsoever. Is this plan dead, or is there plans to revive it towards the end of the year? Is opening at a different location an option? And we know that France was very much openly opposed to this plan. Were there any other countries that were opposed to the idea as well? Thank you. This morning I met with Prime Minister Kishida from Japan, and that was a very good meeting where we both recognized and stated clearly the importance of further strengthening the partnership, the work we do together, Japan and NATO. It is also Prime Minister Kishida that has so clearly stated that what happens in Europe matters for Asia, and what happens in Asia matters for Europe. And he also went to Ukraine and visited Kiev and demonstrated his clear commitment to provide support to Ukraine. We also agreed today a new individual partnership program between NATO and Ukraine, where we describe the different work strands where we are going to deepen our cooperation. This is about cyber, it's about maritime security, it's about countering hybrid threats, including disinformation, and in other areas where we see the potential for NATO and Japan working more closely together. The issue of a liaison office is still on the table. It will be considered in the future. Okay. Yonhap News Agency, lady in the third row. Yeah. Yes. How will NATO engage more in Indo-Pacific security regarding China and North Korea? And how will the partnership with Indo-Pacific partners develop in the future? Are you planning to invite them next year too?
A very strong and clear message from this meeting, and especially the meeting we had with our partners this morning, the Indo-Pacific partners, Australia, Japan, South Korea and New Zealand, is that security is not regional, security is global, and therefore we really have to stand together. China's heavy investments in new military capabilities demonstrates that. We expect that China by 2035 will have 1,500 nuclear warheads on missiles that can reach North America and the whole of Europe, NATO territory. We see how China is coming closer to us. This is not about NATO becoming a global military alliance, but this is about recognizing that this region faces global challenges, and the rise of China is a part of that, and that China is coming close to us in Africa, in the Arctic, but also trying to control critical infrastructure, and of course we see them also in cyberspace. So therefore we have now different tailored programs with all our Indo-Pacific partners describing different areas, but it's very often, so it's partly about cyber, countering disinformation, maritime security. There's also Japanese staff at NATO's maritime headquarters in Northwood in the United Kingdom. So we are working on different practical ways of working together, including by participating or participation of Asia-Pacific or Indo-Pacific partners in our cyber exercises. So we are gradually expanding what we are doing together, simply because our security is interlinked, and just a recent missile launch of North Korea demonstrates that, because that's of course a challenge to the region. It's a threat to the region, but it's also undermining global peace and stability, the North Korean missile and nuclear programs, and the launch we just saw yesterday. ARD, third row. Markus Preis with ARD. Secretary General, two questions, if I may. The first one also on President Zelensky. You said that he welcomed the language of the communique today. That's right, but he called exactly the same communique yesterday absurd. Is he sometimes going too far, risking to alienate also partners who spend a lot of political capital and real capital in order to help him? That's the first question. And the second one is very technical. If countries engage in security agreements or guarantees for Ukraine, does that count on the 2% spending goal? Thank you. Well, what counts, to take that first, what counts against the 2% spending is every expenditure that falls within NATO's definition of defense expenditure. So if we speak about military expenditures, that is defined as defense expenditure according to the NATO definition, then it counts. If it doesn't fall under that definition, it doesn't count. That is the case in a way, regardless of what kind of framework this is spent within. And the first question. Now, well, also on the communique, I think, of course, we all understand the extremely difficult situation that Ukraine is in. I mean, they are in the middle of the war. There are casualties every day. There is a counteroffensive facing fierce resistance, dug in Russian forces, landmines, and a brutal warfare from the Russian side. And of course, that's also the reason why Ukraine and again has asked for more support, and also why allies have stepped up with also gradually more and more advanced weapon systems. I welcome that. Our support has evolved as the war has evolved, and our political relationships have also evolved as this war has evolved. So therefore we made the decisions at this summit. I'm glad that President Zelensky welcomed both the creation of the NATO-Ukraine Council, the fact that we removed the requirement for membership action plan, moving Ukraine closer to NATO, and also the fact that this is the strongest ever expression of the path forward, the united message on membership for Ukraine from this alliance. Okay.
We'll go with, I think we had Reuters, AP, sorry. Lorne Cook from Associated Press. You've said once again, the whole summit has shown how close you want to bring Ukraine to NATO. You've said that it requires credible security arrangements so these kinds of things don't happen in the future, and some of the biggest allies through the G7 have made commitments. How much appetite is there within NATO to actually go to Ukraine? What about some kind of peacekeeping mission once this is sorted out, and actually put your boots on the ground there if Ukraine can't come to NATO? I think it's wrong now to speculate exactly on how this will be done in the future after the war ends. The most important thing now is to ensure that the war ends in a just and lasting way. And again, that's the reason why the most urgent task, the most important task, is the continued flow of military support. And I think we really realized many months ago that this is a war of attrition, meaning a battle of logistics. It is important that we deliver different advanced weapon systems, but as important as delivering new systems is it that we are able to maintain and sustain all the systems which are already there. An enormous amount of ammunition, spare parts, maintenance, repair capacity. And maybe that's not as easy to get public attraction on this day-to-day hard work to sustain, but without sustaining all the systems, the Ukrainians will not be able to defend their land and to liberate the territory. I say this because then when the war ends and there's some kind of arrangements, then I think all NATO allies have to sit down and agree exactly what type of arrangements. Part of this will also then be the membership path, because we have agreed that Ukraine's future is in NATO. We reaffirm that Ukraine will become a member. We actually have agreed on concrete tools, political tools, practical tools to help Ukraine move towards membership. And then, of course, everyone understands that a final decision on this cannot be taken before there is some kind of end to this war. Colleagues, I know there are lots of questions. I'm afraid we have to end this here. So thank you very much. This concludes this press conference. Thank you so much. Audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.
This is the primary audio circuit for the Reuters live service. Hangi dilde? İngilizce, Türkçe mi çıkacaklar? Fransızca'da var mı? Or, je pense qu'il est format G7 ouvert à tous les alliés. Et enfin, en affirmant très clairement le message qu'en effet, ce chemin vers l'OTAN était là et que la sécurité de notre continent ne pouvait se négocier sans toutes les garanties de sécurité et ce statut demain pour l'Ukraine. Donc à mes yeux, nous avons fait ce que nous devions faire. Et nous l'avons fait en gardant l'unité de l'ensemble. Question de Gideon Kutz de TV Israël. Monsieur le Président, une question en deux parties très courtes. Et premièrement, la déclaration publiée hier traite de manière assez dure de l'Iran et en précisant les actions déstabilisatrices auprès des pays de l'OTAN, les armes livrées à la Russie et aussi l'arrêt de bateaux en pleine mer. Est-ce que cela veut dire que pratiquement que l'Iran devient un adversaire de l'OTAN? Et en deuxième partie, une très courte question. Pensez-vous, comme beaucoup d'autres, qu'Israël doit donner beaucoup plus côté militaire en ce qui concerne l'aide à l'Ukraine? Bon, je pense que sur votre premier sujet, nous avons un objectif d'efficacité. L'objectif de l'Alliance n'est pas de décréter chaque semaine des ennemis, mais en effet de mettre la pression là où elle le doit quand l'intérêt, voire la sécurité des alliés sont à risque. Et donc nous souhaitons pouvoir, sur le sujet de la prolifération nucléaire, comme des sujets de stabilité régionale, continuer d'avancer pour obtenir des résultats tangibles de la part des Iraniens. Nous continuons de nous coordonner sur ce sujet étroitement avec nos partenaires américains. Quant à Israël, nous souhaitons en effet ardemment qu'Israël puisse s'engager davantage dans l'aide à l'Ukraine, comme nous le souhaitons d'ailleurs de beaucoup d'autres pays qui aujourd'hui partagent à la fois l'adhésion à la Charte des Nations Unies, la volonté de faire respecter les frontières internationalement reconnues et les valeurs démocratiques et ont parfois moins livré d'équipements que d'autres. Et donc dans les mois qui viennent, nous allons devoir demander un effort supplémentaire à plusieurs de ces pays. Et donc que je partage le souhait exprimé par quelques alliés qu'Israël puisse être à nos côtés sur cet effort. Troisième question pour BFM TV, Mathieu Coache.
Bonjour Monsieur le Président, une question qui concerne la France, puisque le renseignement territorial craint le retour des violences urbaines en France les nuits du 13 au 16 juillet. Alors au-delà du dispositif de sécurité qui a été présenté tout à l'heure par le ministre de l'Intérieur, comment allez-vous répondre à cet embrasement qui dure depuis plusieurs semaines? Et est-ce que cette nouvelle alerte autour du 14 juillet vous a contraint à repousser votre adresse aux Français pour faire le bilan des 100 derniers jours qui devaient être ceux de l'apaisement? Merci. D'abord, je n'ai pas coutume de repousser des choses qui ne sont pas programmées. Je crois avoir fait 2 fois des interviews du 14 juillet, donc vous m'accorderez à avoir une certaine liberté avec cette pratique. Vous aviez évoqué le 14 juillet. Oui, j'ai dit que je ferai un point autour du 14 juillet. Je vous rassure, je ferai un point autour du 14 juillet. Mais je ne vous en ai donné ni la date ni la forme. Et je le donnerai en temps voulu. Maintenant, si je suis raisonnablement informé, il ne me semble pas qu'il y ait des émeutes urbaines ces derniers jours en France. Et donc le calme est bien revenu grâce à l'action résolue de nos forces de sécurité intérieure et aussi au travail de la justice. Et je le dis avec ici beaucoup de détermination, le calme est une condition à tout et le respect de l'ordre républicain, que j'avais d'ailleurs réaffirmé très clairement il y a une centaine de jours, doit être respecté partout. C'est pourquoi, s'il y avait quelques débordements, nous interviendrons avec la plus grande détermination pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent vivre dans le calme. Et je salue une fois encore le travail des forces de sécurité intérieure, de nos sapeurs-pompiers, mais également de notre justice qui a pu permettre le retour au calme dans toutes les villes qui ont été touchées par ces émeutes. Il y a ensuite un travail en profondeur à conduire et des leçons à tirer de ce qui s'est passé. Et qui ne doivent pas être des leçons mécaniques ou trop rapides. Parce que la nature de ces violences urbaines est très différente de ce que nous avions connu jusqu'ici. Et j'ai pu d'ailleurs le mesurer lors de l'échange que j'ai eu avec plusieurs centaines de maires qui avaient été concernés. Est-ce que c'est une affaire de sous-investissement de l'État français dans la politique de la ville? La réponse est non. Nous investissons beaucoup plus qu'il y a 6 ans. Le budget de la politique de la ville est passé de 300 millions à plus de 500 millions d'euros. Il y a une politique massive, éducative, culturelle, sportive. Le budget de l'Agence nationale de rénovation urbaine est passé de 5 à 12 milliards. Donc il y en a plus que ce qui était fait avant. Est-ce que c'est un manque de forces de sécurité ou de magistrats, comme le disent d'autres? La réponse est non. Nous avons créé plus de 10 000 postes. Donc les choses sont plus compliquées que les réflexes pavloviens voudraient le dire. Ça suppose de l'humilité, de la détermination. Armé de ces 2 principes que nous allons tâcher d'y répondre, avec méthode, avec le meilleur rythme que ce soit, et de prendre les bonnes décisions dans les semaines et les mois qui viennent. Dernière question pour Luana Mose de Fuji Télévision. Oui, bonjour. Le Premier ministre japonais participait à la réunion avec les partenaires indo-pacifiques. Et je voulais savoir si vous aviez parlé à la question du bureau de liaison de l'OTAN au Japon et si votre position avait évolué à ce sujet. D'abord, j'ai remercié à nouveau le Premier ministre japonais pour le G7 et le grand succès qu'il a obtenu. Et je pense que c'était très important que le Japon soit là avec les autres partenaires de la région pour montrer d'abord, et c'est, je crois, l'une des choses déterminantes que le Japon a permis de faire sur ce conflit, montrer que ce n'est pas simplement une guerre qui touche les Européens et les Américains. Et le Japon, en tête, suivi par plusieurs autres, a montré que tous les pays, quelle que soit la région, qui tiennent à la Charte des Nations Unies et qui partagent nos valeurs, ont quelque chose à voir avec cette guerre, l'ont condamnée et se sont engagés aux côtés de l'Ukraine. Ça, c'est la première chose dont il faut vraiment, pour laquelle il faut reconnaître l'importance et la détermination du Japon. Ensuite, la présence du Premier ministre, comme celle des autres membres de l'Indo-Pacifique, est aussi importante pour la France, qui est un membre de cette région. Nous avons près d'1,5 million d'habitants qui vivent dans la région Lato-Saint-Su, plusieurs milliers de militaires déployés. Nous participons à nombre d'exercices avec nos partenaires et nous avons défini une stratégie nous-mêmes dès 2018 que nous avons ensuite européanisée, si je puis dire, à peu près 2 ans et demi plus tard. Néanmoins, j'ai pu dire, moi, avec le plus grand calme et je crois la plus grande clarté, que l'OTAN devait avoir des partenaires avec lesquels on gère des grands sujets de sécurité, l'Indo-Pacifique, l'Afrique aussi, le Proche et le Moyen-Orient. Pour autant, là aussi, je suis un esprit sans doute un peu simpliste, elle restait une organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et quoi qu'on dise, la géographie est têtue.
L'Indo-Pacifique n'est pas l'Atlantique Nord. Et donc, nous ne devons pas donner le sentiment que l'OTAN, en quelque sorte, construit des légitimités, une présence géographiquement installée dans d'autres zones. Donc je pense qu'à cet égard, nous avons pris la bonne décision de rester avec un partenariat étroit, une coordination, une intimité stratégique, mais de ne pas vouloir étendre en quelque sorte le domaine de la lutte. Parce que ce n'est pas le bon moment et parce que ce n'est pas pour ça qu'on est là. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bon courage.
Arkadan mı geliyorlar? Arkadan dolaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın salona teşriflerini arz ederim. Mr. President Recep Tayyip Erdoğan. Değerli basın mensupları, Distinguished members of the press, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, respectable ladies and gentlemen, sizleri en I would kalbi like to duygularımla, salute you all with saygıyla my most heartfelt selamlıyorum. emotions and with Vilnius respect. zirve programını We have just concluded biraz önce the Vilnius NATO-Ukrayna Summit Konseyi program oturumuyla with the session tamamladık. of the NATO-Ukraine Council. İttifakın 74 yıllık We have tarihindeki once again observed a successful kritik bir completion zirveyi daha of another critical başarıyla summit in the gerçekleştirdik. 74-year history of our Zirvemizin alliance. başarısında And elbette diğer faktörlerin in the yanı sıra success of our summit, of ev course, right sahibimizin next to other factors, misafirperverliği the belirleyici oldu. hospitality of İspanya our host Cumhurbaşkanı became kıymetli dostum quite Sayın Nauseda significant. başta olmak That's why I üzere would like to take this tüm opportunity to Litvan thank all the makamlarına Lithuanian teşekkür ediyorum. authorities, primarily my Aynı dear friend şekilde Genel President Sekreter Sayın Nausėdas. Stoltenberg'e ve And at ekibine the same time, I would like to şahsım thank Secretary ve General heyetim Stoltenberg adına and his team on teşekkürlerimi behalf of my personal iletiyorum. self and on behalf of my Yine bu delegation. vesileyle And I also would like to take 6 this Şubat opportunity depremlerinde sergiledikleri to dayanışma extend için my tüm gratitude müttefiklerimize, for the ülkem ve milletim solidarity adına that they have shown şükranlarımı in the sunuyorum. aftermath of the 50 bine earthquake aşkın that insanımızın shook vefat Turkey ettiği on bu the büyük eve of felakette February the 6th. bize destek veren dostlarımızı her zaman We have always minnetle yad been edeceğiz. remembering our fond Rusya-Ukrayna friends who have Savaşı'nda been in full solidarity 504. with us. günü geride have bırakıyoruz. Left Çatışmalar behind uzadıkça 504 yıkım, days kan in the ve war between gözyaşı Russia da and Ukraine. artarak And so long devam as the ediyor. conflict is extended, Savaşın faturasını blood sadece taraflar and değil, tears continue to Avrupa'dan grow. Afrika'ya, Only the Asya'dan parties that are Balkanlara, in conflict farklı are not coğrafyalardaki paying the bill pek çok of this ülke incredible ödüyor. battle, but also their Afrikalı ramifications upon Europe, kardeşlerimizi Africa, etkileyen gıda Asia, and sıkıntısı Balkans. Many countries tüm in different dünyada geographies are son impacted. 50-60 yılın The zirvelerine çıkan food scarcity that our African enflasyon brothers and sisters are oranları, suffering from, enerji the inflation fiyatlarındaki rates fahiş which are artışlar skyrocketing in an bunlardan unprecedented sadece fashion in the last 5 birkaçıdır. decades, and the incredible increases Türkiye in the olarak energy prices are some of the müttefiklerimizle ramifications that I dayanışma wanted to içinde underline. hareket As ederken Turkey, while aynı we are zamanda savaşın in lockstep with our sona allies ermesi within için NATO, we are yoğun also çaba investing harcıyoruz. tremendous efforts in order to make sure that İlk this günden battle will come itibaren to an end. Montreux Since the Boğazlar first day, Sözleşmesi'ni we have been titizlikle very meticulously uyguladık. implementing the relevant Savaş provisions of the gemilerinin Montreux Türk Convention boğazlarından on Turkish geçmesine Straits. We haven't müsaade allowed the etmedik. battleships to cross Böylece Turkish Straits, çatışmaların and diğer thus we bölgelere have stopped this sıçramasının conflict from pouring önüne over geçtik. to other regions. İstanbul süreciyle The başlayan contact temas between different trafiği, parties was initiated Ukrayna with the Istanbul tahılının process, sevkine izin veren and it was Karadeniz girişimi preceded ve with esir the Black Sea takaslarıyla Initiative devam and the etti. exchange of the prisoners of war Yaptığımız görüşmeler that led neticesinde to the release tahıl of the Ukrainian anlaşması grain from the ports. 2 kez As a result of our uzatıldı. deliberations, the grain Mutabakat agreement was kapsamında extended bugüne twice, kadar and within the framework of 33 this milyon agreement, tondan until so fazla far, tahıl 33 ürünü million dünya tons of grains pazarlarına were ulaştırıldı. exported to the global markets. Ancak söz konusu But mekanizmanın unfortunately, süresi
existing Temmuz'da mechanism will doluyor. expire on July the 17th. Yüz milyonlarca insana umut The Black olan Sea Initiative Karadeniz became a girişiminin source of hope tekrar for hundreds of uzatılması millions için of citizens around the görüşmelerimiz world, and our devam contacts ediyor. are still going on in order to Ukrayna extend Devlet this Başkanı initiative Sayın once again. Zelenski'nin The Ukrainian geçen President, Cuma Mr. günü Zelensky, ülkemize paid an yaptığı official visit to ziyarette my country diğer last meselelerle Friday, and we beraber have also talked bu about konuyu this issue ele along aldık. with other Sayın important Zelenski issues with him. girişimin devamından Mr. yana Zelensky is defending the Sayın extension Putin'in de of this initiative, bazı and önerileri Mr. oldu. Putin came up with certain suggestions. Bu önerileri de dikkate And all alarak of these suggestions will be taken çözüm into odaklı consideration, and we çalışıyoruz. will keep on working Her iki in a komşumuzla olan solution-oriented fashion. yakın diyalogumuzu, Our close dialogue with girişimin both of our uzatılması neighbors ve enable krizlerin us çözüme to extend kavuşturulması this için initiative and kullanmayı settle the disputes and the sürdüreceğiz. crises between parties once and Hep for all. söylediğimiz gibi That's what we will continue to savaşın do. As we have always kazananı, stated, there are no barışın da triumphants kaybedeni of war, and olmaz. there are never losers behind Bölgemizde peace. barış umutlarını yeniden We want yeşertmek the istiyoruz. Seeds of peace Değerli in basın our region mensupları, to flourish once again. Zirvenin ilk Distinguished guests, oturumunda ladies and gentlemen, müttefiklerin within the first savunulmasını session of the ilgilendiren summit, we konuları talked about issues ele aldık. concerning the defense of our Türkiye'nin allies. müttefiklerini We have savunma reiterated the taahhüdüne fact bağlı that olduğunu, Turkey is ittifak dayanışması çerçevesinde still very much sorumluluklarını her invested zaman in the yerine Allied getirdiğini defense pledges, bir kez and daha that we have vurguladı. always served Tabii our responsibilities dayanışma in the best fashion sadece possible. bizim değil, Of tüm course, müttefiklerin solidarity is not a concern içselleştirmesi for us all, but ve it is rehber an issue edilmesi that has to be gereken internalized by bir all of our ilkedir. allies. The spirit of Esasen solidarity has to ittifakın be our üzerinde guiding light. yükseldiği This is the taşıyıcı main sütun fundamental budur. pillar upon which Bazı the müttefiklerimizin alliance is bilhassa erected. Some of our PKK'nın allies, Suriye'deki uzantısı especially PYD, invested YPG in ile crooked kurdukları relations çarpık with ilişki PYD and YPG, ittifakın which are birlik ve offsprings or bütünlüğüne extensions of the zarar terrorist veriyor. organization PKK in Bu Syria, yaklaşımın and this is makul ve harming mantıklı the hiçbir unity and the açıklaması integrity of yoktur. alliance. This approach Son can yıllarda never be yaşadığımız explained onca through açıya logic rağmen and through rationale. terörle mücadele Despite konusunda the pain that we have been halen suffering for bunları many konuşuyor decades, olmak it is gerçekten thought-provoking düşündürücüdür. that we are still discussing, debating Müttefiklerimize about these issues terör for what they örgütleri are when it comes to arasında fighting ayrım terrorism yapmayın. sincerely. İslam I düşmanlığı think ile it's a shame mücadele that edin we are demeyi still launching an appeal to kendimize our allies zul to not to sayıyoruz. make a discrimination between terrorist NATO'nun organizations and iki to keep temel on fighting tehditten biri olarak Islamophobia gördüğü and animosity against terörizmle Islam. mücadele alanındaki gayretlerin NATO artırılması appears şart. to understand terrorism or Yaklaşık fighting 40 terrorism yıldır as one of bölücü the terör true örgütüyle fundamental mücadele threats eden imposed upon bir us. ülkeyiz. That's why NATO has to increase its Şimdiye efforts kadar in fighting terrorism. binlerce We have been vatandaşımızı fighting a terrorist terör organization for the örgütlerinin last kanlı 4 decades, saldırılarında and thousands of our citizens were kurban verdik. lost in Daha our ağzı fight süt against kokan bebeklerden terrorism, 4 yıllık and as a eğitimi result of their sonrasında bloody attacks. öğrencileriyle The buluşmanın newborn sevincini babies, yaşayan the teachers öğretmenlerimize, who were embracing evine their ekmek götürmeye students çalışan after 4 years of işçilerimizden, education, kadınlara and the nice laborers who were masum trying to make a insanımız living, bizden and from children to kopartıldı. women, hundreds and Daha 3 gün thousands önce of innocent iki citizens kahraman were snatched away from us Mehmetçiğimiz heinously. teröristler Only 3 tarafından days ago, 2 kalleşçe heroic şehit edildi. soldiers were Terörle heinously amansız ve martyred by the amasız terrorists. mücadele This bizim is our red kırmızı line. We have to çizgimizdir. fight terrorism without any Artık ifs, tüm without any buts, müttefiklerimizden and in an kararlı ve unwavering fashion. net bir And we tavır want a bekliyoruz. resolute and a very Bu clear konudaki stance mesajımızı from all of our açık bir allies şekilde against terrorism. mevkidaşlarıma And I have ilettim. communicated these messages NATO very frequently tarihinde to all of ilk my defa counterparts Genel and Sekreter my tarafından colleagues. For the first time in the terörizmle history of mücadele NATO, özel a koordinatörü special atanacağı coordinator to fight duyuruldu. terrorism will be 10 appointed yılı by aşkın Secretary süredir General güncellenmeyen rehber ilkelerin gözden geçirilmesi çalışmalarına başlanması kararı alındı. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan ilave pek çok husus var. Bunlar ittifakın terörizme karşı duruşunu teyit ve tahkim eden adımlar. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur. Zirvenin ikinci oturumunda Asya Pasifik ortaklarımız Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya ve Güney Kore devlet ve hükümet başkanları bize katıldı. Bu ülkelerle NATO ilişkilerinin
nasıl geliştirilebileceği konularının yanı sıra bölgedeki gelişmeleri ele aldık. Küresel güvenlik risklerinin arttığı günümüzde Asya-Pasifik bölgesindeki ortaklarımızla hem ikili düzeyde hem de NATO aracılığıyla siyasi diyalogumuzun ve kapsamlı işbirliğinin ilerletilmesi gayet doğal. Bu ilişkilerin üçüncü bir ülkeyi hedef almadan güçlendirilmesi gerektiğini görüşmelerimizde özellikle dile getirdik. Zirvenin son oturumu ise yeni kurulan NATO-Ukrayna Konseyi formatında düzenlendi. Bu yeni formatla NATO-Ukrayna ilişkilerini siyasi anlamda bir üst düzeye taşımış oldu. Kıymetli basın mensupları, Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasını daima desteklemiş bir ülkedir. Şimdiye kadar hiçbir ülkenin ittifaka girmesine keyfi sebeplerle engel çıkarmadık. İttifak tarihine baktığınızda sırf anayasal isminden dolayı tam 17 yıl kapıda bekletilenleri görürsünüz. Aynı şekilde Avrupa Birliği üyelik sürecimizde yarım asırdan fazla süredir karşılaştığımız çifte standartlar herkesin malumudur. Biz haksızlığa, hukuksuzluğa maruz bırakılsak da başkalarına haksızlık yapmadık. Ne tutamayacağımız sözler verdik, ne de bize verilen sözlerin kulak arkası edilmesine rıza gösterdik. Finlandiya'nın üyeliği, NATO ilkelerine riayet eden, müttefiklik hukukunu içselleştiren ülkelere yönelik tavrımızı teyit etmiştir. Türkiye, ittifakın genişlemesine verdiği ilkeli desteği böylece bir kez daha ortaya koymuştur. Zirve toplantılarımızda ve ikili görüşmelerimizde İsveç'in NATO'ya katılımı meselesi gündemimizde yer aldı. Biliyorsunuz zirvenin hemen öncesinde Sayın Genel Sekreter ve İsveç Başbakanı ile üçlü formatta bir araya geldi. Bu toplantımızda ülkemizin beklentilerini, üçlü muhtırada kayıtlı hususları, bugüne kadar İsveç'in taahhütlerini yerine getirme noktasında güncel durumunu değerlendirdik. Yaptığımız ortak açıklamayla İsveç'in üyelik süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde atılacak adımları tespit ettik. Buna göre üçlü daimi ortak mekanizmanın yanı sıra İsveç'le bakan düzeyinde kurulmasına karar verilen ikili güvenlik mekanizmasıyla terörle mücadelede işbirliğini artıracağız. İsveç tüm terör örgütleriyle mücadele başta olmak üzere üçlü muhtırada kayıtlı hususların uygulanmasını içeren bir yol haritası sunacak. Ayrıca İsveç, ülkemizin Avrupa Birliği üyelik sürecine ekonomimiz açısından kritik önemi haiz Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ve vize serbestlisine birlik üyesi sıfatıyla aktif destek verecek. Türkiye'ye uygulanan özellikle savunma sanayi alanındaki kısıtlamaların kaldırılması noktasında İsveç üzerine düşeni yapmayı sürdürecek. Bu temel üzerinde yapılacak mütalalara göre biz de İsveç'in katılımıyla ilgili sürecin bir sonraki safhasına geçeceğiz. Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırı sonrasında İsveç hükümetinin saldırıyı tasvip etmediklerine dair beyanlarını not ettik. Dünya genelindeki 2 milyar Müslümanı öfkelendiren ve rencide eden nefret suçlarına müsaade edilmemeli. Bugün Cenevre Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemini dini nefret suçu olarak tanımlayıp kınadı. Söz konusu karardan memnuniyet duyuyoruz.
konsey üyeleri içinde bu tasarıya red oyu veren ülkelere özgürlük ve insan hakları anlayışının gözden geçirmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. İnsanların kutsallarına saldırmak fikir hürriyeti değil, barbarlıktır, ilkelliktir. Bir nevi terör eylemi. Sadece İsveç'in değil, İslam düşmanlığının yükseldiği diğer ülkelerinde bu konuda kararlı tedbirler alması gerekiyor. Bu beklentimizi görüşmelerimizde dile getirdik. Elbette İsveç'in NATO'ya katılım protokollerini onaylayacak merci, milli iradenin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bizim gibi milletvekillerimiz de süreci yakından takip edecek. İsveç'ten mutabakata varılan maddelerde somut ilerlemeler göreceğimize inanıyorum. Burada şu gerçeğin altını çizmek istedim. Sınırlarımız içinde veya dışında terör örgütlerine vurulan siyasi, askeri, diplomatik ve hukuki her darbe ülkemiz için kazanımdır. FETÖ, PKK, PYD, YPG mensupları için terör propagandası yapmak, terör örgütlerini desteklemek, şiddeti ve terörü övmek, işledikleri onca suça rağmen ellerini kollarını sallayarak gezmek çok daha zor olacak. Türkiye'nin bu konudaki hassasiyeti Avrupa toplumlarında habis bir ur gibi büyüyen PKK tehdidinin boyutunu gözler önüne sermiştir. İsveç'in yaşadığı kötü tecrübelerin diğer ülkelere ibret olacağı kanaatindeyim. Zirvenin NATO'nun caydırıcılığını artırma yanında bizim açımızdan en önemli çıktısı gerek terörizmle mücadele, gerek Avrupa Birliği üyelik sürecimiz, gerekse ülkemize yönelik yaptırımların kaldırılması noktasında yeni başlangıçlara, kritik kararların alınmasına vesile olmasıdır. Yapacağımız hamlelerle elde ettiğimiz bu kazanımları inşallah daha da sağlamlaştıracağız. Ülkemizin çıkarlarını, milletimizin hak ve hukukunu her platformda çok güçlü bir şekilde savunmaya devam edeceğiz. Yakın gelecekte yaşanacak her gelişmenin Türkiye'nin rolünü, ağırlığını ve etkinliğini daha da artırdığını hep birlikte göreceğiz. Değerli dostlar, zirve toplantılarında ve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelme fırsatı bulduk. Pazartesi günü İsveç Başbakanı ve Sayın Genel Sekreterle yaptığımız üçlü görüşmeye ilaveten sırasıyla Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Sunak, Kanada Başbakanı Sayın Trudeau, İtalya Başbakanı Sayın Meloni, Almanya Federal Şansölyesi Sayın Scholz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, İspanya Başbakanı ve Avrupa Birliği Dönem Başkanı Sayın Sanchez, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, Yunanistan Başbakanı Sayın Mitsotakis, Arnavutluk Başbakanı Sayın Rama, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen, bunlarla birlikte ikili görüşmeler ve kabulleri gerçekleştirdik. Ayrıca diğer liderlerle de ayaküstü sohbetlerimiz oldu. Bu görüşmelerde ikili münasebetlerimizin yanında NATO bünyesindeki işbirliğimizi ele alma imkanı bulduk. Sözlerime son verirken Litvanya Cumhurbaşkanı Sayın Nauseda ve NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg'e başarılı ev sahiplikleri sebebiyle bir kez daha şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Vilnius zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.
Mikrofonlar yok mu çocuklar? Hadi verin. So where are the mobile microphones? Sayın Cumhurbaşkanım, salamlıyorum sizi. Ben Azerbaycanlı gazeteci. Ben Xəyal Azizov. Bildiğimiz kimi Dağlıq Qarabağda sorun hələm də orada sürməkdədir. Rus əsgərinin Qarabağda olmasından həm Azərbaycan, həm Ermənistan bundan rahatsızlıq duyuyor. Geçən hafta Azərbaycan bayrağına qarşı Qarabağda bir hörmətsizlik oldu. Yəni Rus əsgərləri Azərbaycan bayrağını indirib yerə atılır. Bunun videosu da var. Yəni biz sizin yani Rus askerlerinin şimdi Karabağ'da olmasına gelecekte onların Ruslar istiyor ki onlar orada kalsınlar. Türkiye'nin bu konuda tutumu nasıl? Sizin tutumunuz nasıl? Rus askeri yani Karabağ'da varlığını sürdürmeli mi yoksa onlar 2 yıldan sonra yani eğer Azerbaycan taraflardan biri dese ki Rus askeri terk eləsin Karabağ'ı onlar zaten oranı terk etmelidir. Yani should leave. Normally they should leave. What's your thought on this? Dear friends, bizim tutumumuzdan çok bildiğiniz gibi as you know, rather than more than our approach to this, the thing is as follows. There's an agreement there. Up to 2025, according to the agreement, Russia should be present in those identified places. Come the year 2025, Russia will and would leave. Ben de Rusya'nın bu anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum ve İlham Aliyev de değerli kardeşim bunu yakından zaten takip ediyor. In fact, has been following this up closely anyway. Thank you. Thank you very much. President, in Brussels, where I'm based, Emily Bayer from Politico, we often hear speculation that perhaps during a future negotiation between Russia and Ukraine, you could be the negotiator. And I was wondering if you are considering taking such a role if conditions allow. Thank you. Taraflar Now, eğer bizim arabulucu olmamızı teklif veya kabul ederlerse if they approach us and propose us to be the mediator, and if they accept that, of course, we would be glad to act as a mediator. Buna yönelik potansiyele zaten Türkiye olarak biz hazırız. As Turkey, we are already ready potentially for that. Anyway, because as you know, there's the grain corridor. Istanbul has now become a center, as you know, when it comes to the grain corridor. So like that, in other potential future steps, we're always ready to act as a mediator anytime. Gerek Rusya'yla gerek Ukrayna'yla şu anda görüşebilen liderlerden herhalde bir tanesi myself actually, I'm probably one of the rarest leaders who can talk to both countries. But up to now, we haven't received any proposals to that end. Jan Andersson, Swedish Radio. Mr. President, as the President surely understands, Sweden is wondering about timetable for the ratification of the Swedish NATO membership. When, what day, or month, week will it happen? Some colleagues in your country are talking about October month. Is that true? And what still remains before you're going to have a vote of a Swedish membership in the parliament? Are we talking about something else, other new requirements? You have talked about the roadmap against terrorism. What was that? Thank you. Şimdi değerli arkadaşlar, şu anda tabii bir yol haritası mevcut ve bu yol haritasını şu anda İsveç makamları pazartesi akşamı yaptığımız görüşme çerçevesinde bu yol haritasını bize sunacaklar ve bu yol haritasını bize sunduktan sonra biz de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Çünkü bir draft
Pazartesi akşamı because ortaya Monday çıktı evening we ve bu 7 came up with a maddelik draft. draftı And that draft bizler includes 7 meclisimize articles, 7 göndermek bullet points, and we suretiyle will send it şu to anda our meclisimiz parliament. kapalı. Currently, Böyle the bir Turkish parliament sürede is not in açıldığı session. zaman biz de Once bunu the parliament süratle reopens meclis for başkanımız sessions, inanıyorum ki I believe the uluslararası Speaker of our sözleşmelerde Parliament öne çıkaracağı will sözleşme bu of olacaktır. course put this Tabii ki on top of onay makamı as one of the top birinci priorities derecede on his agenda. meclistir. Of course, it's the Turkish Meclisten Parliament who geçtikten is the sonra number da one authority benim of onayıma ratification. gelir After that, it ve will come bunları to da me bizler for approval. yakın And takipte we will make sure, of course, that takip we will edeceğiz. closely follow this Bir up. an önce bu sürecin bitmesini de istiyoruz, isteyeceğiz. Of course, we would like to see this process be completed as soon as possible. Mykola Volkivsky, Ukrainian Independent News Ukrayna'dan Agency. bağımsız bir haber. Mr. Erdogan, thank you so much for the fact that the Azov commanders who were in Turkey are back to Ukraine. Can you please comment on the detailed process of their return home to Ukraine? Thank you so much. Sen zaten bizden iyi biliyorsun. Well, you, I'm sure, know it better than I do. Bundan sonrası Sayın From Zelenski'ye now ait. on, it's up to President Onlar Zelensky. zaten bu komutanları aldılar They ve received these Ukrayna'ya commanders götürdüler. already and they took them Ondan back to sonrası Ukraine. kendilerine ait. And the rest is up to them. Thank you. Bir oradan bir oradan. So one from each, rotatingly from each side of the room. Efendim Litvanya seyahatiniz öncesinde de Before havalimanında your, gündeme trip getirmiştiniz here Avrupa in the Birliği'ne airport, üyelik konusunu you talked tekrar. about Bu membership açıklamanızın to the EU. liderlerle ikili And you görüşmelerde made a yansıması declaration. nasıl oldu? How Avrupa was that Birliği'ne taken üyelik during konusunda your yeni bir bilateral aşamaya discussions geçileceğini with leaders? söyleyebilir miyiz? Can we say Ayrıca that vize there is serbestisi now ve a Gümrük step up Birliği'nin of güncellenmesi going into konusunda a da new yakın process gelecekte in terms adımlar of, atılır your mı? country's Neslihan membership Can, to the Haber EU? Global. And how Tabii about the biz bunu customs bütün union upgrade? liderlerle görüştük. We did discuss this with all the leaders. Gümrüklerle ilgili güncelleme, gerekse vize Both serbestisi. visa liberalization and En updating son of the customs union was discussed. von der Leyen ile de konuyu Lately, görüştük. we discussed Ve this with Ms. kendilerinden olumlu von bir der Leyen yaklaşımı as well. bekliyoruz. And we expect Ve to bu see a konuyla welcoming ilgili de approach from them. şu anda Büyükelçim And Çağatay currently, Bey bu Mr. işin Çağatay, takipçisi, my görev relevant onda. embassy, is Temenni following ederim this ki up. yarın Brüksel'de yapılacak And I hope görüşmelerde during the tekrar discussions to take place in bu Brussels ele tomorrow, alınacak. this will be taken up again. Nurgül Dönmez. Efendim zirve boyunca çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiniz. Dün de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la bir araya geldiniz ve bir saati aşan bir görüşme oldu. Bu görüşmenin içeriğine ilişkin neler söyleyebilirsiniz? Ayrıca F-16'lar konusunu merak ediyoruz. Önümüzdeki süreçte buna ilişkin bir adım gelebilir mi? Tabii Sayın Başkan'ın özellikle bizlere ifade ettiği konu, onlarda da kongre bağlayıcı olduğunu söylüyorlar. Kendisi elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Takipçisi olacağı ve umutluyum dedi. Ama aynı işte bizde de nasıl parlamentoda just like in our case, geçmesi like in the case gerekiyorsa of the orada Turkish da kongreden Parliament having to ratify, geçmesinin like gerektiğini in the previous ve matter we bazı discussed. Likewise, in zaman the zaman US, there's a similar demokratlardan situation. bazen cumhuriyetçilerden Sometimes engel there are çıktığını ifade obstacles ettiler. introduced either Fakat by Democrats or gerek Sayın by Başkan'ın Republicans, gerek depending on. Dışişleri Bakanı'nın But both bu the konuyla President ilgili and the takipçisi Secretary of olacağını State in the bizlere US will follow this söylediler. up. This is what Temennimiz we've odur been ki told. And bu we süreç hope içerisinde that as olumlu part of bir this neticeyi process, alırız. we will Her be able to zamankinden get bende a daha positive umutluyum. end result. I'm more hopeful than ever, by the way. En arka. All the way at the back, please. Microphone, please. Mr. Erdogan, you give the Sweden approval to join NATO.
Is it the beginning of Turkey to join the EU? Thank you so much. Yani ben ağzın bal yesin diyeyim. What a great thing to say. Temennim odur ki aynen senin umutlandığın gibi biz de umutlanalım. Like you are hoping, we would want to hope that would be the case. Popular Politics, Anna. Tell me please, was the freedom for Ukrainian heroes of Azov is a sign for Putin of possibility of stop the relationships and cooperation? Tabii öncelikle Now, first of all, of course, bu aslında Rusya ve Ukrayna arasındaki bir görüşme this neticesinde happened at the end bize of a yansımıştır. discussion between Ukraine Ve and bizler Russia de initially. yani Cuma And then it gününe came to kadar our olan table. süreçte And up to the point until last bunlara Friday, ev sahipliği yaptık. we hosted these Ve bu ev Azov sahipliğimizin commanders. neticesinde de And bu talep gelince biz de after bu that we talebe received karşı this request. aslında And olumlu bir istikamette actually, bir bu işe yaklaşım sergileyelim dedik. we thought Ve bu we altı should come up with a Azov positive komutanını approach to this whole kendilerine matter. And what we teslim did was etmiş we olduk. gave back Önce these, tabii surrendered these 6 Rusya'dan Azov commanders. bazı açıklamalar Of oldu. course, first Ama daha Russia sonra made da some statements, onlar da declarations. bazı durumları But öğrenince later on, they found out about certain olumlu things, istikamete and eventually dönüştü. it turned into a positive Ağustos ayı pathway. içinde Sayın Putin'le Within August, bir yüz yüze görüşmemiz olacağı I kanaatindeyim. believe I'll Orada have da a bunları face-to-face tekrar talk with yeniden President tabii Putin. ele During alacağız. that meeting, we will of course discuss these things again. President Erdogan, I'm from the Swedish newspaper Dagens Nyheter. I wonder if you could say something more about the Swedish accession processes. What do you believe, would it be in October that the Turkish parliament can make this decision? Şimdi bizim 2 aylık bir meclis Now, tatili var. currently the parliament is in Tabii Ekim summer ayında break for bu 2 months. tatilden çıkma durumu söz konusu değil. We cannot reopen the Zira parliament during these 2 months birçok because uluslararası sözleşmeler var. there are many Birçok international görüşülmesi conventions gereken on the yasa agenda and table önerileri of the var. parliament. There are Tabii many bunların draft önem laws which need to sırasına be göre discussed by the parliament. bu So the parliament attığımız will need adım to da come up burada with a yerini alacak. prioritization of Ama these mümkün agenda olduğu kadar items for kısa its zamanda deliberations. bu But of işi course, as far bitirmek as bizim possible, hedefimiz. our target is to be able to do this as soon as possible. Mr. President, Efi Koutsakosta from Euronews. I want to ask you regarding the F-16 follow-up. As you said, the process in the Congress is binding. But are you ready to accept the modernization and delivery of these F-16 fighter jets, even if the Congress insists on strict conditions, namely Turkey abstaining from future aggression against neighboring countries, like Greece or Cyprus? And a second question, if I may, when it comes to the EU, before you come to Vilnius, you mentioned the accession process of your country. What kind of reforms are you planning to do in order to revive these talks long stalled over concerns for democracy, rule of law and human rights? Thank you. Yani bu soruda tabii şunlar yatıyor. Underlying this question is the following. I see that you don't know Turkey that closely to begin with. Hak ve özgürlükler When it comes to democracy and rights and freedoms, Turkey doesn't have problems. %90'a yakın bir katılımla seçim yapıldığını hangi ülkede gördünüz? In which other country have you heard in the world where you have 90% of turnout in elections? It would be rare. But look at our most recent elections. We had 88% turnout. That's how I was Hak ve elected özgürlükler most recently. noktasında And when it comes to rights eksik olan and hiçbir şey freedoms, we söz don't have konusu any değil. shortcomings at all. Terör örgütü istediği The gibi terrorist organization
bakıyorsunuz her If you yerde think about it, kendine göre what they are doing is, ne yazık ki unfortunately, istediklerini yapıyorlar. they can do İstedikleri whatever gibi they want, at the way koşturuyorlar. they wish. Ama bunlara karşı da tabii And herhalde devlet of course, devlet olmanın state gereğini is yapacak. supposed to do what it is Yunanistan supposed to do as a state ve vis-a-vis those. Kuzey Kıbrıs'a Now, yönelik about bu Greece F-16'ların and gelmesiyle Cyprus, biz bugün Mitsotakis'te görüşme though yaptık. F-16s being bound. Bizim Now, I had talks with düşman Mitsotakis today. kazanmak gibi bir derdimiz yok. We don't have an intention of Erdoğan'ın having hedefi enemies or acquiring enemies. düşmanları Erdoğan's artırmak değil, target is not to increase dostları enemies. artırmak. Erdoğan's target is Bizim always hedefimiz to budur. increase friends. Ve That's bugüne kadar my da biz hep ultimate goal, bunu yaptık. always. And this is what Ve I have bugünkü always done. This görüşmemizde is what de we have always done bu so dostluğumuzu far. And today's nasıl talks daha with fazla Mitsotakis revolved perçinleyeceğiz, around what nasıl more bu to do dostluğumuzu to daha da enforce our friendship, güçlendireceğiz, what more to do onun and how to görüşmelerini enhance yaptık. our friendship. That's Ve what the bunun talk was mainly about bugünkü today. görüşme adeta temellerinin Today's meeting yeniden atıldığı was bir in fact görüşme as oldu. if a rebuilding Asla of or F-16'ların relaying of a foundation for friendship bu between istikamette us. kullanılması diye bir şey söz konusu There is no olamaz. such thing as using Bugüne kadar F-16s olmadığı gibi. like that, and that has never happened up to now anyway. Sayın Cumhurbaşkanım, Anadolu Ajansı Serkan Kaya, President, özellikle uluslararası from Anadolu medyada Agency. In Türkiye'nin güçlü international zirvesi media, ve İsveç sonrası İsveç Turkish için alınan karar kazanımların meeting elde edildiği is şekilde yorumlandı. Yine mentioned, uluslararası and medyada international bir media üst düzey says, Türk etkiliğe dayandırılarak Türkiye'nin Avrupa Birliği olsun, yaptırımların kaldırılması olsun ve terörle mücadelede olsun istediklerini kazandığı yönünde yorumlar çıktı. Bu yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye has Tabii got bu yorumlar what gayet güzel. what it Ama biz wanted tabii to. bunu uygulamada What do you think about görmek this? Well, istiyoruz. this is great, Yani of course. uygulamada But what bunun we want to neticelerini see is alırsak, actual implementation onu of what zaten we wanted to Türkiye get. medyasıyla da, Well, dünya if we see medyasıyla the da actual de paylaşırız. facto implementation Temennim of odur those ki pledges, we would of bu course share those beklentileri with the media, biz de yaşayalım, including the Turkish biz media. de We would görelim. want to of course actually Çünkü see dünya the malum implementations. Because as you artık know, hele siyasiler içinde today, menfaatlerin for politicians üzerine particularly, kurulu. Ne kadar everything is menfaat built on elde ederlerse self-interest. o So kadar the more kendilerini self-interest is başarılı acquired, kabul ederler. the more Biz de successful tabii attığımız politicians adımları see hep themselves. buna göre Let's atıyoruz. face it. And, Halkımın that's how menfaatini we, ne kadar take artırabilirsek steps. I mean, o to kadar me, kendimizi as far as I'm başarılı concerned, ederiz. the more I can make things Evet. positive for my people, the more successful I see myself. Zanar Shino Media Network. Mr. President, it's a good opportunity for me to ask you a question who is related to your neighbors, not related to the summit here. Is Turkey going to resume the oil shipment from the Kurdistan region of Iraq? And until now, lots of us don't know what is the issue, where is the problem. It's Baghdad, it's Ankara, or they need to be negotiation once again. Thank you. Bizim Irak'tan petrol Now, alımına when it yönelik comes to bir acquiring or sıkıntımız söz procuring konusu oil değil. from Iraq, we Ve don't have any bu tamamen problems. Irak içinde merkezi yönetimle This is Kuzey entirely Irak something which is arasındaki between the sıkıntıdan central authority. It's a kaynaklanan problem bir şey. between the central Ve authority in Iraq bu and konuda da the ilgili Kurdish arkadaşlarım administration görüşmelerini within yapıyorlar. Iraq. Bizim de bu konuyla ilgili attığımız adım Kuzey Irak yönetimiyle merkezi yönetimin arasındaki sıkıntıyı aşmalarıdır. Açtıkları anda biz zaten petrol hatlarını, petrol borularını bu konuda açılmasından yanayız. Çünkü kazan kazan esasına göre onlar da kazansın, biz de kazanalım. Evet, artık bize müsaade edin ya. Could we just slowly wrap up, if you don't mind? Mavi. The blue. Yes, thank you. Please. Natalia from the Catalan News Agency. I wanted to ask you about the meeting with the Spanish President, Pedro Sánchez. I wanted to know if you are satisfied with his promise to help you on the accession talks. And I also wanted to know if you have
any expectations in terms of like a deadline or something to get concrete steps towards accession? Thanks. Sanchez benim tabii iyi bir dostum. Sanchez is a good friend of mine. Kendisini çok severim. And I really like him. İspanya'nın iç işlerine karışmak gibi olmasın. And I don't want to get involved in Ama the bu internal seçimde de affairs 2 of hafta sonra Spain, malum but I İspanya'da think in seçim the var. next 2 weeks, as Kendisine the elections will be başarılar held, I would like to wish him the best diliyorum. of luck and best Ve of success. savunma sanayinde And in the defense önemli industry, işbirliğimiz var. we have been enjoying a close İspanya cooperation. ile biliyorsunuz uçak And gemisini with Spain, you are probably aware of the fact that we had ve built şimdi belki ikincisini an yapmamız aircraft olacak. carrier, and Bunun yanında potentially we are going to build Airbus'larla yet ilgili another atacağımız one. bazı And there will be adımlar certain joint olacak. steps with regards to the Dolayısıyla Airbuses. bu dönem So başkanlığında the term presidency Sanchez'ten of Spain, tabii ki destekler istedim. thus that of O da her zamanki Sanchez, gibi I'm expecting desteğinin support. bizimle beraber olacağını And, müjdesini and bize he verdi. has announced that he was going Ben to be de very supportive. Sanchez'in And şahsında on behalf tüm of İspanya halkına my personal self şahsım and in the presence ve of milletimin Sanchez, I would selamlarını, like to extend my sevgilerini greatest gönderiyorum. gratitude, love and respect Herhalde of bize my müsaade people to the edersiniz. Spanish people and the Spanish government. Hepinize Thank iyi you. akşamlar Please diliyorum. excuse me and good Kalın night, good sağlıcakla. evening. May you remain in health. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service. This is the primary audio circuit for the Reuters live service.